Yesterday's discussion, we just completed the component creation and later we started our transaction registration. In this navigation, setup HCM, common definitions, approvals, approval setup center. We defined the transaction registry and we completed our configuration also. There, one second. Okay. We registered the transaction yesterday. This is the transaction we registered yesterday, and we configured the transaction also here with the help of this route package, everything, and we used this approval user info view. If you query this view, all of the users are display for us. Next, where we start, where we are generating the templates. Here, final approval template we generated there. Later, we can generate number of templates here like this. Denial notification request. What are all the other templates required? Request has been approved. That means the final approval template we design. Later, we can deny the that means here on final denial. Okay. Again, the menu name. And the approval component and the page name. Here we are navigating, and the participant is the requester who will receive the notification. And for this particular requester, we are sending a notification on denial. That means whenever the approver denies the request. Then, where we can create the templates in the approvals, notifications, generate templates. Here, add a new value, final denial. Here, rejecting the request. I'm adding a logic like this. Priority is high priority. Sender is the user. Email ID you can add here, and the message text. Subject text. Request was rejected by the approver. Please change the request and send back for approval, something like that.
I'm sending a text. Template name is final denial. At the bottom, on final denial, here I am giving the template details. This is my template. Here I am giving. Like that, you can add multiple notifications also here. Once we created all these templates, there we can process the logic with the help of coding. Like first, we will set up the process definitions, where we can set up the process definitions in approval process setup. And process definition ID, let's say like this. Add the data. Here I am giving my role of the administrator, role name, like let's say here I am giving the portal administrator. Then in this user list it will expect approver user list, where we can create this user list. User list you can create here, user list setup. Add a new value. By using a role, I'm creating a role user list. By using a SQL definition, you can create a user list. By using query, you can create a user list. Now, workflow approver, something I'm giving, and the role name. Who all the employees are coming under okay, portal manager. All those employees are the approvers. Let us say, now I am going to use this user list in my workflow setup, approval process flow setup. Approval chain, here I am giving the path, approval chain status, let's say description, approval role, here is the approval role, and just save it.
workflow approvers rule, just save it. Next, in all these criteria, definition criteria, just make sure it's always true criteria type. We are not applying any other criteria here. Application classes we are not using, enter, user enter. Like that, in all other criteria, please make sure you define it's always true. Here also the criteria is there. Process setup. Here, we just completed this process setup also. Here, the path definition also we have has a criteria. It's okay, always true. Done. Next, user list also is set up completely, successfully. Next, in the next step, we have to complete that particular request. Whenever we are completing the request, first of all, we have to prepare some coding. We have to prepare some coding for that. Like, let us say, okay, try to do one transaction here. Add a new value, employee ID, and the amount. Okay, please remove these options first. In the component definition, disable the toolbar. You can successfully save it. Okay, we haven't written any code in the save or submit anywhere. Already I prepared some coding here. Submit button people code. Field change people code. This is the submit button people code. Whenever we are submitting the people code, I am checking the button status is submitted. And if you click down the submit button, it is applying the do save command. In the same way, approve button also. Field change. Next. Deny. Next, component post build people code. First we will write the code and I will explain the code later for you. In the component post build people code, what we written simply, you can understood. Launch manager, approval manager we are launching with the help of this application package. Next we are creating the status monitor option here. Later we are launching the status monitor.
and here process definition ID. Here we will go this process definition ID. The process definition ID is here workflow design. Here we have to give the process work definition ID. Here also the same. Next, that means we are just changing we are adding our data here. This is our header table. Next, launch manager and approval manager we are calling here. We are using the technique, and submit button visible equal to false. That means whenever your transaction is a regular transaction, that means you already submitted it. Then approver is handling the things. Then submit button should be visible false for the approver. That particular logic we are defining here. Submit button visible equal to false. Next, here also the same. If you observe carefully, they explain toggle all the fields with the exception of statements as display only. We cannot change the property as the statements fields would be disabled. That means some of the fields we are disabling. Next, approve button is visible equal to false. When the approve button visible equal to false, whenever the particular transaction is still in the submit mode, it's not yet submitted. Deny. Next, approve and deny also should be false. Venkata, is this code standard and it can be usable for anything? Useful, just it may change some little. Like in my program, what I'm doing, whatever the logic we are defining on the status monitor page, if the status monitor is displaying the submit button, then that means in the online page, if we are displaying the submit button, the particular page shouldn't display the approve or deny, as I am a requester now. Yes. Now I requested the operation. I completed my request. Now you are the approver. Whenever you are trying to approve or deny the transaction, submit button shouldn't be visible for you. The particular logic I am defining here. Okay. Next. Basically same logic untadi kada, ekkadaina same logic untadi kada. That's what I'm saying. Most probably the same. Okay. Next component, save post change people code. In the component save post change people code, again we are doing the same things. We are calling the status monitor functionality, and here I am checking my approver function, approver action status. It's a submit or approve or deny. Whenever I am submitting my transaction, based on that, I am unable to approve the approval manager, some errors are there. If there is any error happening over the transaction. Again, based on your logic, here we are defining submit button visible equal to false, approve button visible equal to false. That means everything was done. Then here submit visible equal to false, approve and deny.
All other things are common here. Next, save pre-change people code. In the save pre-change people code, it's very simple people code. If the component action is add, update display or update display all, then here we are updating the information of employee ID, like employee ID value and date timestamp value like this. Now the next coding row init people code to display the employee ID on the page. Okay, here by using this technique we are using okay, let us say header row init. What we are doing here, employee ID value we are assigning. Now let's say we will try to do one transaction now. No approval process ID workflow registered with the system. Oh, process ID is this one, right? Okay. Here, you see employee ID is defaulted here. And the amount I am giving 1, 2, 3. Let's say click on submit. No default message. It should display the status monitor page for us. Okay, just wait. SRIW of header. Start from okay. So start from WFXF. Okay, no row was launched here. No row was launched. It should load a row generally. It should load a row. Where was mistake? When we click on submit, automatically system saved into workflow header table, right? Transaction is choosing కదా. So saved automatically when you click on save, submit. Yes.
Almost we are done. Where? Launching. Status monitor page is missing. Each people code shouldn't be there. Nothing. Will change in this? No. Cost payment.
create steps monitor. Demand D approve A. Call to submit, now see the current header info. Launch manager we are calling here. Okay. In 9.1 I worked it. This is the people code we written. The same people code, it works well. It worked well whenever I am dealing the session with my previous student. Just give me a moment. Huh? Okay, Randy.
I will do one thing. Okay. What? The same concept I used and the same techniques I used, it's working fine in my previous working methodology. Okay. I will try to send you those recordings. Yes. It has 3 recordings again in the Apple workflow engine. I will send you those recordings. Please try to complete the things with the help of that recording, and let me know if you have any questions on that also. But because I follow the same procedure, it works in 9.2. Why? Because it will take some time to debug what happened here. Okay. 3 recordings are there. But because here you can observe in this recording, whenever I'm doing the transaction, you will see the same technique here. The same technique I use here. Here, whenever I'm trying to click on the submit, automatically the status monitor page should display in front of us. Whenever you click on the submit, okay, even in our scenario also, let us take one more chance. Last trial. In people tools, security, roles, we added the role portal administrator. Portal manager is the approver. Who are all the employees are coming under portal managers. PS is the employee. Okay, I'm creating one more employee as a portal manager here. I'm using my copy user profile option here. Peoplesoft 1, desktop approver, Peoplesoft 1, Peoplesoft 1. Now, try to navigate this transaction ID. That's why it is not working in this scenario, but it should work. Well, because I already submitted the transaction. Peoplesoft user profile 1 we logged on. It should display the submit, approve and deny option only, as like I showed you in that particular video. I will send you that particular video, and please try to work it on it. Okay. Okay, Srinivas. ఓకే అండి. చిన్న హెల్ప్ అండి వెంకట గారు. ఇప్పుడు మీరు పీపుల్సాఫ్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తారా ఏదైనా సెషన్? ఒకసారి ఇక్కడ ల్యాండింగ్ పేజ్ నాకు కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చేసిన నేను. లోగో కానీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అవన్నీ పక్కన అవన్నీ మెసేజెస్ అవన్నీ పెట్టినా, ఇవన్నీ పెట్టినా ఇంత మంచిగా. మీరు ఒకసారి లాగిన్ కండి. ఒకసారి లాగిన్ అయితే ఇప్పుడు ఇది ఆర్కల్ ఉంది కదా లోగో, అది కూడా చేంజ్ చేసిన. ఆర్కల్ పక్కన నుంచి ఆ బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంది కదా, అక్కడ గ్రీటింగ్ వెల్కమ్ మెసేజ్ అంటే మేము యూజర్
ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లకి లాగిన్ అయ్యిందో లాస్ట్ ప్రెషన్ అంతా అంటే నాకు అదంతా తెలుసు. ఇక్కడ మెసేజ్ క్యాటలాగ్ లో రాసి తేవడం అంతా తెలుసు. కానీ నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఇది యాడ్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుందో అర్థమవుతలేదు. నేను కస్టమర్ కనెక్షన్ లో చూస్తే వాడు ఏమంటాడు పీటీబీఆర్ బ్రాండింగ్, ఇంతకుముందు పీటీ బ్రాండింగ్ ఉండే, ఇప్పుడు పీటీబీఆర్ బ్రాండింగ్ చేంజ్ చేసిన వాళ్ళు 9.2 వర్షన్ నుంచి పీటీబీఆర్ బ్రాండింగ్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చిండు వాడు గెట్ HTML. అక్కడ వాడు ఏమంటాడు అంటే సింపుల్ గా వాడు ఇచ్చిన ఒక లైన్ మీరు కమెంట్ చేసి ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేయండి అది వచ్చేస్తుంది అని అన్నాడు. కానీ అది మీరు చూడండి పీటీబీఆర్ ఇది ఓపెన్ చేయండి. మీరు ఇందాకెళ్తే ఒక నిమిషము ఎలిమెంట్స్ సిస్టమ్ ఎలిమెంట్స్ సిస్టమ్ కిందికి అది గ్రీటింగ్ ఉంటుంది చూడండి. గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇందులో కిందికి రండి. అది మెథడ్ గెట్ HTML మెథడ్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, వాడు ఏమంటాడంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎల్స్ కండిషన్ లో కింద ఎల్స్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, ఈ ఎల్స్ కండిషన్ లో గెట్ HTML ఎస్కేప్ HTML ఉంది కదా, అది ఎక్కడ కమెంట్ చేయమంటాడు. కమెంట్ చేసేసి మీరు ఇంకొక గెట్ HTML ఏం రాయమంటాడంటే వాడు వెల్కమ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, మీకు ఏం కావాల్సి అది చేసుకోండి అంటుండ్రు. సో అది చేస్తే రావట్లేదు అది. సో నాకు అర్థం కావట్లేదు అది ఎక్కడికి నేను ఎక్కడ ఈ టెక్స్ట్ ఈ గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ లేకపోతే హెడర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ హెడర్ ఆర్ గ్రీటింగ్ ఎక్కడ పెడితే నాకు అక్కడ కనిపిస్తుందో అర్థమవుతలేదు. ఆ లొకేషన్ నాకు అర్థమవుతలేదు. మీరు పీటీబీఆర్ బ్రాండింగ్ అని కొట్టినా కూడా మీకు క్లియర్ అని తెలిసిపోతుంది ఆర్ఎకల్ సొల్యూషన్. చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, ఉన్న క్యారెక్టర్స్ రీప్లేస్ చేస్తుందండి. కానీ అదే ఏం లేదు కదా, యాక్చువల్ గా బ్లాంక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు రైట్ నౌ. ఇప్పుడు చూస్తే బ్లాంక్ ఉంది కదా. 2197474 అండి. అది చూసారా మీరు ఏమన్నా? అందులో ఏమన్నా ఆ మెసేజ్ క్యారెక్టర్ చూడలేదు నేను. అది 2197474 లేదు అసలు. అదే ఎందుకంటే ఇక్కడ 928 వరకే ఉన్నాయి. అదే 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 ఓకే ఓకే, మెసేజ్ నెంబర్ 7474. గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ అని అంటారు. మన గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ కూడా కనిపించట్లేదు కదా మనకు. అంటే ఎల్స్ కండిషన్ లో రాయమంటాడు నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్కేప్ HTML ని ఇక్కడ ఏంటంటే ఉన్న టెక్స్ట్ ని ఎస్కేప్ చేసేస్తున్నాడు ఈ మెసేజ్ టెక్స్ట్ లో. ఓకే, ఈ మెసేజ్ గెట్ టెక్స్ట్ ద్వారా ఒక టెక్స్ట్ వస్తుంది. అవును, ఏదంటే గ్రీటింగ్ టెక్స్ట్ అనే ఒక టెక్స్ట్ వస్తుంది, దాన్ని ఎస్కేప్ చేసేస్తున్నాడు. అవును. ఓకే, గెట్ HTML టెక్స్ట్ స్పాన్ ID bind variables వాడారు. మళ్ళీ bind 1 2 3 ఇప్పుడు escape HTML this ID style class again ఇక్కడ get HTML. మీరు అందుకే ఒక్కసారి మీరు గూగుల్లో PTBR_ బ్రాండింగ్ అని కొట్టండి, మీకు ఇమీడియట్ గా మీకు అది కనిపిస్తుంది. గూగుల్లో కొడితే PTBR_ బ్రాండింగ్ కొట్టండి. మీరు ఇది చూడండి, అది పీపుల్సాఫ్ట్ ఏంటంటే నేను చెప్తాను. అదే చెప్తున్నా, అదే నేను చూపిస్తాను మీకు. కిందికి రండి.
చూడండి బెస్ట్ ఆన్సర్. ఇక ఇది చూడండి బెస్ట్ ఆన్సర్. ఇది Peoplesoft ప్రొవైడెడ్ సొల్యూషన్. ఇది వాడు ఏమంటారు చూడండి, జస్ట్ మీరు ఆ కోడ్ అది ఒక్కటి అది కమెంట్ చేయమంటారు. ఆ గెట్ HTML కమెంట్ చేసి ఆ గెట్ వెల్కమ్ యూజర్ ఐడి లాక్డౌన్ DBDM ఆ లైన్ పెట్టమంటుంది వాడు, అంతే. చూడండి ఇప్పుడు మీరు అది కాపీ చేసి అంతే, ఏం లేదు, అది కమెంట్ చేసి ఇది పెట్టమంటుంది అంతే వాడు. చూడండి ఒకసారి. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ Peoplesoft ప్రొవైడెడ్ సొల్యూషన్. మళ్ళా అది కమెంట్ చేయమంటుండు, నెక్స్ట్ లైన్ ఇది పెట్టేయమంటాడు అంతే. అది ఏం చేస్తుందో మన నాకు అర్థమవుతలేదు కానీ అదే చేయమంటాడు వాడు. ఖాళీ బ్రౌజర్ is 9.1 or 9.2 for both of them it will work? 9.2 only 9.2. These instructions are only for 9.2. Oh, okay. 9.2 and 854 tools basically. బ్రౌజర్ ఇప్పుడు మధ్యలో బ్లూ ఆర్కల్ పక్కన మధ్యలో వడాలేదు. మనం ఇప్పుడు వెల్కమ్ మనం పెట్టింది వడాలి, పడతలేదు. చూడండి మీరు బ్రౌజర్ క్యాష్ డిలీట్ చేసి ఒక్కసారి బ్రౌజర్ క్యాష్ డిలీట్ చేయాలి. బట్ స్టిల్ ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. ఐ మీన్ చాలా కష్టపడుతున్నట్టు మురళి గారు మీరు. ఏ పనికి రాని పని. అయ్యో నేనేదా పోయి ఇంటర్వ్యూస్ వస్తుందో రిపోర్ట్ వస్తుందో నేను అనుకుంటే అంతకంటే 2 వారాలు అయింది వస్తున్నా. ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ లో చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి, అవి చేసిన మంచిగా. అదేంటంటే సైన్ ఇన్ HTML ఉంటే లక్కీ మా రూమ్మేట్ హెల్ప్ చేసి నాకు అది చేసిన. ఓకే, నేను పని చేస్తాను ఆఫ్లైన్ లో, నేను చూసి మీకు సొల్యూషన్ ఏమంటే నేను పంపిస్తాను. లేదండి కొద్దిగా వీకెండ్ లో కూడా నాకు ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఆ గ్రీటింగ్ నాకు అంత తెలుసు, ఏం మెసేజ్ ఏందో ఎట్లా వాళ్ళందరూ ఎట్లా నాకు అది అక్కడికి ఎట్లా ఏదో నేను అది కోడింగ్ చేస్తే అక్కడికి మధ్యలో ఆరకిల్ అండ్ ఆరకిల్ తర్వాత కొంచెం స్పెసిఫిక్ మధ్యలో సెంటర్ అలైన్మెంట్ సెంటర్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి ఈ బార్ లో ఈ బ్లూ బార్ లో ఒక టెక్స్ట్ కనపడాలి. ఆ టెక్స్ట్ అంటే యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇంటూ సో అండ్ సో డేటాబేస్ అండ్ దిస్ డేటాబేస్ హస్ బీన్ రిఫ్రెష్డ్ అండ్ సో అది మెసేజ్ కేటలాగ్ నుంచి నేను తీసుకొచ్చుకుంటాను. అది నా ప్రాబ్లం, నాకు తెలుసు అంతేట్లా టెక్స్ట్ ఏందో అనేది ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్. బట్ హౌ డు ఐ గెట్ దట్ టెక్స్ట్ దేర్, వేర్ డు ఐ పుట్ దట్? అది ఎఫ్ఎం ప్రొడక్షన్ లేకపోతే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదంతా నేను చూసుకుంటా. అదంతా ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఆల్ దట్ లాజిక్. I just want to know where do I write or place the code to make it show there. Sure, I will do it for you. మీరు ఈ రికార్డింగ్స్ ఫాలో అవ్వండి. నేను ఇప్పుడు పంపిస్తాను 3 రికార్డింగ్స్ AWV. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ రికార్డింగ్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండే ఈ కోడ్ కూడా నేను పంపించేస్తాను మీకు. నేను AWV కోడ్ కూడా అది ఒకసారి చూసి మీ సిస్టమ్ లో పెట్టి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెంకట గారు కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ మీకు వీకెండ్ లో చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పటికే డిలే వాళ్ళకి అర్థమైతే ఎందుకు వైజ్ సో లాంగ్ అని వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. అది నేను చూస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ వీక్ మనం ప్లాన్ చేసినట్టుగా జస్ట్ రివ్యూ ద థింగ్స్ అండి. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యాడ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ పోస్ట్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఓవర్ ద ఈమెయిల్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి విల్ డిస్కస్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్మోస్ట్ వి ఆర్ డన్. లెట్ us see. We will plan one final session in our upcoming weeks to clear all the clouds whatever you had in this discussion. Okay. ఇంకోటి వెంకట గారు మీ ఈమెయిల్ ఐడి మా ఫ్రెండ్ కాదు జానథన్ అని అతను అయితే మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తాడు జాన్ అని. ఓకే, రైట్. ఓకే, బాయ్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీక్. ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, థాంక్యూ.